Sometimes adding two big numbers together is very easy. A veces, cuando yo add dos números largos juntos son muy fácil, because the numbers in the ones column stay in the ones column, porque todos los veces los números en el unos column son en solo el unos column. 4 plus 1 is 5. 3 plus 1 is 4. 34 plus 11 is 45. But sometimes the number added together, the ones, is going to be bigger than the ones column. Pero a veces los números en el lugar para los unos son más grande de 10. And because 7 plus 5 is 12. Porque 7 y 5 más son 12. So what do I do with this number that belongs in the tens column? ¿Qué yo hace con este número? Porque esto es 10. Well, I write the number from the ones column in the ones column. Yo escribo el número de los unos en el uno lugar. And I write the number from the tens column up above. Y yo escribir el número de los 10 arriba. Then I add all of the tens together. Y yo escribo todos los 10s. So 3 plus 1, 3 y más 1 is 4, son 4. And 2 more is 6, y dos más son 6. So 37 plus 25 is 62. But sometimes this is hard to do in our head. A veces estos son muy difícil para hacer en la cabeza. So we can use base 10 blocks to help. Entonces nosotros podemos hacer con los base 10 blocks. So we can make 37, 37, yo hago 37, and then 25, y después 25, 25, 25. Then I will add all my ones, y ahora yo tengo todos mis unos, and I draw a circle, y tengo un círculo, and then I click group blocks, y click aquí, esto, and I see 12, y estos son 12. Okay. And I see here, this is 2 ones, estos son 2 unos, 2 ones, and 1 10, y uno desciendo, 1 10. So I write my 12, entonces yo escribo 12 aquí, and I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6 tens, and 2 ones. Let's do this with 37 and 25. Oh, let's do this. I did it with 37 and 25. Let's do this with 16 and 49. Y ahora nosotros hace con esto pregunta. All right. So first 16,
Primero, 16. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Next, 49. Y ahora, después, 49. 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now I need to add all my ones. Y ahora necesitan todos mis unos. So I'm going to draw a circle. Entonces yo tengo un círculo. And I'm going to group. Yo group. I see this is 15. Estos son 10 y 5. This is 15. I see. This is 15. Okay. So, 6 plus 9 is 15. I need to write 5 in the ones column. Necesitan escribir 5 en el column de unos. And I write my 1 in the tens column. Y yo escribir el 1 en el lugar para los deciendos. Then I add all of these numbers together. Y ahora yo tengo todos estos números. 4, 5, 6. And I double check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65. Muy bien. Okay, let's start over. Let's do another one. 27 plus 38. First I make 20. Then I make 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27. Then I have 38. 1, 2, 3, 30. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I want to add all of my ones. Yo tengo add todos mis unos. So I draw a circle. Entonces yo tengo un círculo. And I'm going to change the color. Y yo quiero un otro color. All right. All my ones are now yellow because I clicked here. Todos mis unos son amarillo porque yo clic aquí. Y ahora son rojo. Son verde. Son amarillo. Okay. Now I'm going to group them. Y ahora yo tengo un group. Click. Okay. Here's my ones. Muy bien. Yo tengo todos mis unos. 1, 2, 3, 4, 5 ones. 5 ones. Oh no, I should have written these numbers here. 7 plus 8. Okay, so I have 5 ones. 1, 2, 3, 4, 5. And I have 1 10. I'm going to write my 5 in the ones column and my tens number in the tens column. Then I add them all together. 3, 4, 5, 6. All right. So I see this is 65. And now I'm going to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Yep. 1, 2, 3, 4, 5. 65.
So 27 plus 38 is 65, and 16 plus 49 is 65. Wow, that's so interesting. I didn't know that. Did you? Oh, estos números son diferentes, pero estos son igual. Muy interesante. Yo no sé esto antes. ¿Tú sabes? How interesting. Muy interesante. Well, that's what to do in today's activity. Estos son que tú necesitas hacer en esta actividad de hoy. If you want, you can just do it with paper here. Si tú quieres, ustedes solo necesitan hacer esto. But if you need help, please use the base 10 blocks. Pero si necesitan ayudar, por favor, hace con estos bloques. These blocks are to help you. Estos bloques están aquí para ayudarte. All right? I hope you have a great day. Bye-bye.